Hey guys, what's up? What's up? What's up? Welcome to XIMEXtv, Zimbabwe leading trend gossip. You're listening to social media streets. My name is Prince. How are you guys doing? We are live. Just say guys, I'm sorry about the internet engagement, but we managed to come live now. Just say, remember guys to like, share, comment, and follow. Follow us everywhere on all our social media platforms. XimexTV on Instagram, XimexTV on Facebook, and XimexTV on our YouTube channel. Welcome to social media streets episode number 32. I think this is going to be our last live for 2022 as we continue reviewing some of the hot topics that we did cover here on XIMEX TV for the year 2022. If you're just joining us, welcome to the channel. Welcome to XIMEX TV, Zimbabwe leading trending gossip TV. My name is Prince. Should you say, can you say something in the comment section? Big up to Viola. Big up Viola for watching. Big up to you. Yes, my name is Prince. You're listening, you're watching to social media streets. So, last time takagomera panyaya yamatiti, which was in April. Panyaya muchato wamatiti. I know most of you guys zvakaitika panguva iyoyo wanditika. It was a hot topic of my streets and social media. Many people were saying a lot of things regarding to that wedding. It was a very beautiful wedding. It was a beautiful wedding. Dai muchato uchizotwa 2 days kana 3 days kana 4 days kana 5 days. I think zvinobuda handitika. Muchato 4 to 5 days, 6 days, because 1 day is not enough. I think Ametiti had a lot of planning regarding to a wedding, and but wedding yao, 1 day wasn't enough because I wanted to do a lot of stuff on the day. Okay, helicopter, the weather wasn't looking good. I mean, everything was perfect, but so everybody was talking a lot about the wedding. Takona my pictures social media ichitenderera, and takona my videos, and it was an awesome wedding. And according to you, spend almost like 100,000 plus US dollar. Spend on that wedding, which happened in April 2022. So it was a competition between her, although she never admitted that she was in a competition with Olinda Chapel. According to her, at that time she was saying that I want to have my dream wedding. And I mean, I'm not a woman, so I cannot say much regarding to that. But it was just a way of showing off because Olinda Chapel this year she was renewing her vows at the same time. Chatana is to pet Sakuzorora again, and Saka, tangonzonzi muchato wanhingirikini achauya negauni akatenga gauni kubva kuturkey, mumwe atenga boots kubva kufrance, mumwe atenga chakati kubva kwakati. I'm importing this. It was all competition on social media. I mean, the relationship between Amatiti and Olinda Chapel, it's always about competition and Marindian. But at the end of the day, I feel like this was a trap again. Amatiti in a way that, I mean, if you want competition, and you have to know kuti, you have to understand kuti homwe dzavo dzakasimba, and for her kuti vazonotora mari yayo yanga vakachengeta kuma-savings kuti vashandise pamuchato, that was unnecessary. They vakangoitawo a small intimate wedding, and it was okay, understandable, and there was no need for her to spend so much money because vane zvinhu zvakawanda zvaitika at the time business wise. I mean, you can't take all the savings wongoenda kumuchato wezuva 1 just for a few hours, maybe kuda kuratidza nyika kuti ndine mari, but at the end of the day zvakazova backfire. That's why even today she is in the UK. She's working her ass off kuita kuti akwanise kubhadhara zvikwereti zvakaitika panguva iyoyo muna April. And so we also saw nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya yaStana naDion. It was also a hot topic this year, and sine vakazosiyana zvavo, and Stana was accusing Dion of cheating her, and there was some physical alterations akaitika this year regarding to Stana and Dion. Vakatomenesana kucourt, and to Stana akazooneka kuti nzi anga asina mhosva because Dion aiti Stana akandorova akandaabhusa. I mean, nyaya dzakadai so hadzifanira kunge dzichienda kumacourts, but anyway, it seems like
they're now sharing custody of their daughter. And yes, but vasisiri vese Stana and Dion vakasiyana, which I think it was a very painful breakup yakaitika this year between Stana and Dion. Ndoimwe nyaya zvakare takaona zvakare nyaya yemurume ainzi akabatisa mwana chinhu chake. And most of you guys, you nearly forget about this story. And it seems like this gentleman Munyaradzi achiri kuenda kucourt as we speak right now. Yes, nyaya dzake dzichiri kumakoti. Ainzi Munyaradzi ainzi zvoni ndiye akabatisa mwana chinhu chake, and akatora video achizviita. Ametiti vakapopota zvisingaite pasocial media. To remember that story, vakaenda pakwavo vakanopopota, and that man akazoenda kumapurisa, mbva aenda kukoti, nyaya avapuwa bail, nyaya ichiri kukoti. And I want to be keeping you guys up to date with that. And it was also a situation of dzimwe nyaya zvakare. It was about vachiwenga is vakaroora zvakare this year, and after the whole situation with Merumbayiwa, his relationship with Merumbayiwa yakapera, and so vachiwenga vakazoroora zvakare this year. Makorokoto kuno vachiwenga takuona maroora pictures akatenderera pasocial media, and vachiwenga varoora colonel. Yes, colonel vakaroorwa nevachiwenga, and takuona zvakare Shugeta naAnna Honde vachirambana this year. I mean, this year was a bad year for relationships. I didn't know kuti kuti tichava nemabreakup akadai. So I hope kuti muna 2023 vanhu vachange vachidanana zvakanaka, pasina kurowana, pasina kuisana kumacourts, pasina nyaka, because this year taona vanhu vakawanda vachirambana, including Anna Honde naDJ Shugeta, and vakasiyana this year zvakare. Pakaipa mawancha chaiwo. Takuona zvakare wenyaya yakuda mahachi, ndo nyaya yatakakurukura nezvayo panapa so many times. Kuda mahachi aiaccuswa kunzi akapisa mwana wake, and this situation yakaita kuti kuda mahachi asiwe neSuper Sports United and basa ripere. And I mean contract yake yange yapera, but still Super Sport yakwanisa kuzorenewa contract yake, but nyaya idzi padzakabuda manje basa rakasika kupera rakuda mahachi. And inyaya iri very sensitive, because nyangwe wazvo akazoonekwa akuda mahachi asina mhosva, but there are some questions that people are still asking kuti okay, kana kuda mahachi asina kupisa mwana uyu, akapisa mwana ndiani? Ndopane nyaya yese, because mwana ari kunzi akapiswa kuSouth Africa akazosmagula back into Zimbabwe. Adzoka kuZimbabwe mwana haana kuendeswa kuclinic, and saka maybe vayatya kuti mwana akaenda kuclinic manesi nemadoctors achazobvunza kuti chii chakaitika kumwana. And so it's a very sad situation. It's a very sad situation. And it seems also that nyaya dzemababy mama, nyaya dzema-ex-wife adaita revenge. I mean munenge musina kunyatso nyaya dzenyu mushe, saka but mwana akafanira kusafa. And iwe na-ex wako makanetsana, kana iwe na-ex wako kana makarambana makasiyana, of course kana mukuita inonziyo joint custody, haizoreve kuti makushandisa mwana kuti musatile ma-differences enyu amunenge munawo. I think that's a bad thing. I think personally that is a bad thing. But panyaya kuda mahachi is a very sad situation, because the man lost everything. He lost everything, and mari yanga akaseva yese maybe yanga ingeri kuma-savings yakapera nokubhadhira ma-lawyers. And so at the moment the man doesn't have a team. He doesn't have a team yanotambira bhora. So which means kuti maybe muna January or February achanga atsvaga team or achasangana neteam. We hope so, but the questions are still remaining muma-streets kunzi okay, akapisa mwana ndiani panyaya kuda mahachi, akapisa mwana ndiani. And so pakaipa. And makorokoto zvakare kuna Enzo Aisho. Enzo Aisho akaroora this year, and because ma breakup acho anga awanda. And Shugeta asiyana na Anna Honde, maititi vasiyana na Anzani na Tinashe Maposa, Stana asiyana na Dion. I mean it was all madness. And but takazoona manje Enzo Aisho achiroora mukadzi, and
is Makolokoto na Enzo Aisha. They are still going strong together, and we also saw socialites edu vanaMTT Madam Boss vachiricha almost 1.2 million followers on Facebook. Makolokoto. I mean, ndo vanhu vekutanga kuricha that huge number per Facebook, per social media. It shows that vane mafollowers akawanda, vane vanhu vakawanda vanovafarira. As much as people hate them, as much as people don't like vanaMTT vanaMadam Boss nevamwe, but it seems like people, they really like always check on them. And ikasaka 1.2 followers on Facebook for MTT and Madam Boss Iowa inamba yakawanda. And Madam Boss, she's one of the leading, I would say, brand ambassadors panyaya dzemacorporates. I mean, Madam Boss vari kumberi, and people love her brand because her brand haina noise hysteric mastreets. Brand yavo brand iri friendly kuvana, kune all age groups. Saka it's a very good advantage yavanayo Madam Boss that her followers kana kuti her number of followers on Facebook iri kuvaunzira basa on her doorsteps. This is what people don't understand, kuti kuva nemafollowers akawanda hazvirevi kuti macompanies anouya kwauri chete. Aiwa, anouya kwauri because unenge une zvimwe zvinhu zvakanaka zvaunenge uchiita, handika unenge uchatidza kuva uri clean paimage, uri friendly, munhu wekuti takakuisa pastage apa vanhu vanokwanisa kuseka kufara kuti azvishuwa munhu ane munhu ari right. Saka Madam Boss vari kutora mabasa akawanda when comes to nyaya dzemacorporates because of her attitude, because of her brand, of her zvavari, andika zvikuita kuti vakwanise kuona mabasa akati wandei. And despite all those scandals atakataura nezvavo gore rino, nyaya yamhofu, kuti mhofu wakamitisa kuti sei. I mean, she's still managing to get more jobs from corporates. Ndiye munhu wekutanga at the moment. I would say she's the number one brand ambassador in Zimbabwe when it comes to nyaya dzemacorporates. Even Winky D haana mabrand ana Madam Boss at the moment, and so she is making a lot of money. Madam Boss is making a lot of money when it comes to nyaya idzi. We also saw Macheso launching his new album and kuchitungwiza and vanhu vakabuda vachienda kwaMacheso for that album launch yakaitwa 6 months ago, and yes, big up to Mjara Macheso. And so still talking about nyaya dzema breakup, we saw Oskid producer Oskid nemukadzi wake, mukadzi anga aenda nemumfesi, and mukadzi akazokumbira regero kuna Oskid. I mean, Oskid is one of few men that can take back mukadzi wako kana aenda, mukadzi kana aenda. Kashoma kuti murume atambire mukadzi kana achita, mukadzi kana aenda somewhere womuti dzoka tigare tese because tina vana tese. I did like his response, the way he handled the whole situation regarding to his wife. And because akati you guys, you don't understand my story with this lady. Amuzwisise amungazvinzwisise kwatakabva nemukadzi uyu. And so whatever happens, it happens. Mukadzi wangu ndiri kumuda. The man had to take his wife back. Oskid is the first man to do that. He's the first man to take the wife back. Maybe Oskid anima scandals amwe aimboitwa behind closed doors, but zvisinei unokwanda wakamushoropodza vakati aiwe ungatora here mukadzi ari kubva kune mumwe murume whatsoever. But vakadzi vanotora vanhu varume vanenge vambochita vanhu. I mean, saka it was a very surprising situation for Oskid kuti anyatsobuda pachena, and anambowanza akati achoda akati ini mukadzi wangu ndomuda, mukadzi wangu da kumuti adzoke kumba, and they end up going back together after a breakup yanga yamboitika. And takona zvakare Evidence Shera achilauncha album this year. Yes, Evidence Shera she launched her album this year. You can go and look for that whole live here on XIMEX Music on our playlist. Album ra Evidence Shera,
handikaevidensiira. Yes, nyaya yezvigumwe yakanetsa pasocial media zvakare. Takaita nezvayo panapa nyaya yezvigumwe. Zvinhu zvoni zvigumwe zviri kutengwa paXIMEX. Hanzi paXIMEX pakutengeswa zvigumwe. Hanzi chigumwe chokupedzisira ichi ndo chiri kuita mari yakawanda, chiri kudhura sterek. But pane mufesi akazobuda, mumudhara akazobuda pavidhio achiti zveshuwa zvigumwe zviri kutengeswa panapa paXIMEX. Tiri kutengesa zvigumwe. Kana anenge achida kutengesa zvigumwe ngauye pano tikwanisa aingotaurawo because munhu angaona kamera, munhu angadhakwawo zvake, but akazenga asungwa manje nemapurisa akaenda kukoti akazopiwa hake fine kukoti. But it just shows kuti you don't have to say things that you don't know or you don't understand. Kana kuti usangotaura zvinhu zvongofungidzira kana kuti uda kunakidza vanhu, kana kuti you want to go viral. Some of these things zvinokusungirira, especially mazuva ano kwane social media. Saka first akatozenda kujeri. In fact, akazoenda akarara kujeri, akazoenda kukoti mangwana acho, akazopiwa bail. But it was also a trending story yatakakabva panapa paXimextv for the year 2022, nyaya yezvigumwe. Takaona zvakare Nox naTylin Nguni. Ndikuti Nox naTylin weku-UK vakarambana earlier this year, and I said earlier on kuti gore ino renge riri gore revanhu vaingorambana, igore remabreakup akawanda. Nox naTylin vakarambana earlier this year. Tingaziva kuti vakazodzokerana here kana kuti what's happening, but vakarambana earlier this year. And Tylin aichema achiti zvoni mukomana ndakamubatsira kuti alaunche career yake, arambe achienderera mberi necareer yake, anga apera nomubatsira everything. I mean, hazvokure sterek, but Tylin, it seems like she is the one who was sponsoring the career yaNox Nguni. But still, vanenge vakazodzokerana zvavo late this year, but vangovambosiyana. So Burna Boy was in Zimbabwe this year, and I think I would say this is the best show or the show of the year. Although Rigros akazouya ake muZimbabwe November, but Burna Boy akauya muZim. It was one of the best shows in Zimbabwe, one of the best shows ever, because Burna Boy has been touring the whole of Africa, the world, and he was in Zimbabwe earlier this year, 6 months ago. Yes, Burna Boy was in Zimbabwe. Takona vasikana vakawanda vachikana mabra pa stage, and the men refused to wear the scarf yavamunangagwa. Scarf akaramba kupfeka. Burna Boy akati haasi kupfeka scarf iyi. But anyway, it was a very good show. It was a good show. It's one of the best shows that we had this year. Remember, Chris Martin akauya zvakare muZimbabwe pa album launch ra Freeman is takaona zvakare Rigros achiuya muna November, and Burna Boy akauya. So we hope at that time in 2023 we're gonna have more shows, international shows, including our local artists vachikwanisa kubatsirawo ipapa. So it was also a very, very good year when it comes to nyaya dzema-shows. So this year takaona zvakare a love or hate relationship between Ametiti and Queen Tatelicious. I mean chokwadi chiripo nchongoti Ametiti, she can't live without Queen Tatelicious. Queen Tatelicious can't live without Ametiti. Both of them, they can create good content, and whether vari kuwirirana, whether vari kutukana, is I mean, after the whole situation Trasha Maposa here, takaona Queen Tatelicious vachiuya kuside kwaMaititi vachitaura naMaititi. I think it was just a way of letting her open up Ametiti about the whole situation, what went wrong, pa relationship yavo naTinashe Maposa. And after nyaya yamaposa yapera, effects yachinyararai, yatonhorei, takaona zvakare vakutanga kutukana zvakare pasocial media, vakunetsana. Even today, Queen naMaititi havasi kuonana face to face, but today, both of them, I feel like they do create good content pa social media, because ma account avo akavharwa, and one social media ichifamba
kana kuti chipisa chemapisiro anenge echiita. So we need them, we really need them. I would say those are the 2 MVPs of the year 2022. Without Queen Tatelicia's pa social media, without Ametiti pa social media, inenge yakatofa ma-streets anenge akatodhakwa zvekudhakwa. Saka both of these women, they play a major role when it comes to nyaya dzema-streets. I mean, if you go around on social media, just type Ametiti, unoona ma-videos akawanda, ma-YouTubers akawanda, ma-bloggers akawanda. Just type Queen Tatelicia's, unoona zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka those are the 2 women I feel like they are playing a major role when it comes to nyaya yema-streets as social media. So their relationship is love and hate. I feel like they can't live without each other. That's the bottom line. Definitely. And so yes, Ametiti, I mean, in the beginning of the year, 2022, Ametiti had a very good year. When it comes to the business, she was expanding her business. She opened a shop in, is it Kachari? Kachari in near Kadoma there. She also buys some trucks, which she end up, selling. I feel like she needs to learn more about the business. That's why I was saying that for her to spend so much money on that wedding was unnecessary, because she was already moving her steps in terms of business. She was already making strides in terms of making in terms of establishing her business empire. She was expanding her business empire. She was now into logistics. She was now going into retail. Saka, I mean, after the wedding, she ended up selling my trucks. We really don't know about the shop. No one knows, but I felt like she needs to go back to the drawing board, so that she won't make those mistakes again. But in the beginning of the year, she was on the right track when it comes to her business. I mean, she was doing a lot, and she was doing a lot, like for real. She was doing a lot when it comes to her business. And makulukoto kuna Olinda Chapel in Titan Nkomo, waka renew my vows out, and is in the UK. It was a beautiful ceremony. We saw some pictures, and 7 months ago we saw some pictures, and it was so beautiful. And it was also a year of levels, and in Shashu. I mean, sex tape here, in trend up social media, and it also teaches a very good lesson that kana tiri murudo kana tiri relationship nevanhu, we don't have to use my phones edu, andika we don't have to use my cell phones bedroom. My cell phone ngadzimwe, andika phone ngaidzimwe. You can't have sex wakabata phone, akwanisa kuita bonde wakabata phone, aiwa, andika. And kana munhu warambwa, and you don't have to be obsessed nemunhu zvekudaro. Kana uri murudo haufana kubva waperera 100%, 150%, obva watoti munhu, I want to die with this person. Hakuna zvakadaro. Zvinongoitwa mumufirimu chete, mumovie. And so kana munhu wanzona let's take a break, kana kuti hapasina dhiri, you just have to pick up your pieces and move on. So I feel like levels, he learned a good lesson on that one. You don't have to keep my pictures in bedroom. At the same time, don't take those pictures, andika. Don't take my pictures muri bedroom. Whether muri kukisana kana kuti muta say usatore picture unongoshidi. At the same time, kana wanze hapasina dhiri, andika. Don't force yourself on someone else. Don't force yourself ponongo usingana, munhu kana asingadi. And we need to learn that no means no. No means no, because kazhinji kacho mukadzi kana kuti musikana anenge ari right. That's why muchiona kujeri kuti varume vakawanda vari kujeri because of nyaya dzerape. Rape is because munhu akati no, iwe ukaramba uchingobata akati no,
waramba uchingobata. And what's next? Wakutomabuse, wakutobata chibharo because akuudza kudhara kuti no. Saka no means no. And so nyaya levels inyaya iri ngori straightforward. I felt like you were supposed to know these things kuti aiwa no pictures zvokuti foni yakazobiwa foni yakaita sei ratodrama, but you don't have to take those pictures. Bedroom hamudi mafoni ingwani nyaya yasitana napokero takaiona vanhu, you know. Saka there was no need for him or for people to do that. Saka ngasanyeperana ichichi zvoni aiwa zviri bo kana kuti shashiwa wrong or whatsoever. I'm just stating facts kuti relationship murume kana mukomana ndionenge uri control in that relationship. Saka it is what it is. And so I hope levels adzidza chikoro, and I hope levels adzidza chikoro panyaya dzerudo idzi, because otherwise unofira mujeri unofira mujeri. And so guys, ngatitaure in the comment section. This is social media streets here on XIMEX TV. Is DJ Fantan vakasungwa earlier this year, man. It was a very sad situation. Vakagara mujeri because of a situation, and earlier this year takona zvakare ayanda mponda. Yes, I think some madildos ekushandisa mubedroom achisungwa 7 months ago. Akasungwa because angatengesera vana vechikoro and sex toys haabvumidzwi kuti atengeswe actually in Zimbabwe. And patone organization iri kuti zvone aiwa you know, that's wrong. You know, the government should allow those sex toys to be sold, so that kana vanhu vaya vanenge vasina varume, single mothers, they can actually buy my sex toys votoshandisa nditya. Because muZimbabwe asina mbona adult shop hamuna, but kune dzimwe nyika kune ma-adult shops arimo ekuti unopinda wotenga magazines kana kuti madildos yayo nezvimwe zvinhu zvokuzvifadza wega andika you know, personal pleasure. But zviri kunzi zvoni hazvibvumidzwe. Saka ayanda uyo akambogara mujeri kwemazuva akati amba azopiwa hake bail. And so she was found guilty of selling those dildos to school children, and she ended up sentenced to community service. And so as we speak right now, ari kuita community service. And iye ayanda uyo inyaya zvakare yakanetsa this year. Takataura nezvayo zvakare panapa XIMEX TV. And so guys, this is the last show of 2022. Tangoti bata nyaya dzakawanda dzakaitika this year. And it was full of breakups. Takaona vanhu vakawanda vachisiyana and vachisiyana. Takaona zvakare only a few vanhu vakakwanisa kurarama murudo, who include Titan and Olinda Chapel, Enzo Aisha nemukadzi wake, and Enzo Aisha akanorora ndizika. Saka but vazhinji takaona vachisiyana zvakare this year muna 2022. And so ndonyaya dzatakataura nezvadzo panapa, ndonyaya dzatakakurukura nezvadzo panapa. Takaona zvakare Obed Karombe achishaya earlier this year. May he so rest in peace. Obed Karombe angari mbinga, he had some businesses in Johannesburg. Agata accident in Beatrice in Zimbabwe, and he died on the spot. And inyaya zvakare takakurukura nezvayo panapa XIMEX TV. Takaona zvakare Clive Chigubu akashaya. Yes, may he so rest in peace. He was also a comedian from Bulawayo. He passed away earlier this year. May he so rest in peace. I mean, it was so sad. It's a very sad situation. And in regard Decibel's twins, and vana vaDecibel twins vakashaya, one akashaya, and one akashaya earlier this year. Decibel is still in Zimbabwe. He had some shows recently in Zimbabwe. We just want to send condolence messages to him and his family.
he lost one of his sons in the UK earlier this year again. And we saw again relationship yachaiti relationship but si relationship kana relationship inyaya ya Anita Jackson na Pop 10. And Pop 10 was in the UK pakadzoka UK takona zvakana zvichiitika. Anita achiti it was a fake relationship vamwe vanga vari murudo vese, but takazoshamisika zvakare takudzonzi rapper Kruger is anga ari relationship naAnita Jackson, and they were, it's a very weird situation. And saka uchimzi kuti hapana chakaitika between Anita Jackson and Pop 10. It was just a friendship, which many people were saying kuti they are in a relationship, but it was just a friendship because Anita Jackson was in a relationship nemumwe a rapper called Kruger. And so ndimwe nyaya zvakare yakandikashikamadza. And ndakona zvakare Mudiwa Wood achiloncha label rake andika achilonja shop yake in Harare inotengesa iyo luxury brands, luxury goods, Mudiwa Wood. And if you're in Harare, you can go and check it out. And tengesa hembe dzinodhura and masuits ema 1000. Iye akati, I'm not doing this for the poor, I'm doing this for people who can afford to buy in my shop. And I want to see more of these luxury shops. And I like Gucci, like Mudiwa Wood, we want to see local entrepreneurs vachigadzirawo luxury brands. And luxury brand ndere munhu ane mari kudhara, because wakapinda mushop Mudiwa Wood masocks anenge achita 20 years and maybe here tichita 50 years. Haizi mari yekuti anzi ungangonospenda mari, aiwa ndiye vanhu vaya vane mari kudhara. And saka haizi mari yekuti anzi tinganonoti anzi hande waMudiwa Wood, aiwa ndiye vanhu vaya vane bag kudhara. So his target market are the people who are making it in Zimbabwe, people who are killing it, people who are making money. Bakaipa. So guys, I think tataura nyaya dzakawanda ndika. Kana tasiya dzimwe nyaya, you guys, you can comment in the comment section. I think tataura nyaya dzakawanda. Most of the stories we've covered here today, and nyaya metiti, nyaya Olinda Chapel, nyaya Stana, Zimbabwe was banned from international sports because of government interference. And it means kuti Warriors edu isusu asokwanisa kutamba bhora until they reinstate Kamambo. Ndiyomwe nyaya zvakare iyoyo yekutoti iri serious. But besides that, hatina kana stadium yekuti tingahoste any international game. But national sports yakabanwa, Rufaro Stadium ma1 and Gwanzura yacho ma1, Baba Fields ma1. Saka hatina stadium yekuti tingati tingahoste any international game. Saka unofarira bhora, we have to support other teams pa AFCON iri kuuya manje. Otherwise hapana hatina team yebhora, hatina magrounds ebhora. That's how bad it is. And so it was also a very bad year when it comes to nyaya dzemutambo yenhabvu. And so pakaipa. So guys, I thank you very much for listening. Thank you very much for listening and for being here. Before I go, we talked about also Banyaya Boss Kango, Boss Pango, who passed away 4 months ago. Boss Pango, mkomana aidila pa XIMEX is Boss Pango anga relationship ne musikana wake aka ainza aura musikana wake Boss Pango, but zvisinei mapurisa aitsvaga Boss Pango, vakazomona Boss Pango uyo ashaya atofa kudhara. And saka it was a very sad situation. Boss Pango akapfura musikana wake and akamupfura because nyaya yedepression, nyaya yanambotaura panapa before kuti pane vamwe vanhu vasingadi kurambwa, pane vamwe vanhu vekuti they don't take breakup lightly, vanhu vekuti vanenge vakaperera murudo 100%. Some they become obsessed murudo. That is very, very dangerous. I mean, you need to see some of these red flags kana uri relationship nemumwe munhu kuti munhu ikoyo rega ndibva ndangosiya pari padhuze. The reason why, because some of these people are I would say are mentally disturbed.
pane mumwe wekutoti haadi kurambwa. Unomudza kuti I want to have my own space. I want to break up with you because of ABCD, or can we just separate for a while? Mune haanzwisise, havanzwe mashoko yaya, kana kuti havanzwe mawedzi yaya, havanzwisise mawedzi yaya. Vanenge vachingoda kunguve varipo every time. The more you push them out, the more they they come at you. The more the more they become so obsessed. Kutoti vanenge vangoti every time achingofona, achingotexta, achita say. I mean, those are red flags, like for you. So Boss Pango was one of those people that could not take a breakup and end up shooting his girlfriend, and Boss Pango akazozuraya ega. And so it was a necessary situation, unfortunate situation. And tokoti ane matambudziko kune mhuri dzese dzakarasikirwa this year, and it's a lesson, people. Ngatisave tiri vanhu vanoperera murudo vanditira. Yes, I know rudo runorwadza, vanhu varambwa, maybe unenge wajiwa mari, maybe unenge wakaspenda mari yakawanda, maybe unenge waspenda nguva yakawanda, maybe munhu wamuda zvomubuda izvozvo, but kana ati zvona hapasina dhiri, hapasina dhiri. We have to learn to move on, both men, both women. Maro enyika haperi, vakadzi vakawanda, varume vakawanda, hapana need yekuzviuraya, hapana need yekutora upenyu hwemumwe munhu because akuramba. No, that's wrong. Hapana nemvumo yekuraya mumwe munhu. We can't be killing each other because of love. That's wrong. That's totally wrong. Panyaya yaBoss Pango, nyaya ilangofanana nenyaya DJ Levels, hapachakambosiyana. Inyaya yekurambwa. And saka zvinhu zvozvo zvongoti we should not be in that kind of position. Kuda zoda kuzosvika panguva yekuti anzi wakandiramba, I will do this, wakandiramba, I will do that, wakandiramba, I will do this. Come on guys, ngatisati vanhu vakadaro anditira. Yes, mari yagara inongotsvaga imwe, vakadzi vakawanda, you can easily look for another person. Dzongo akatonaka kupfuura vacho iyeye wasiya. But anyway guys, I think that tataura andika, and let's meet again next week, which is New Year 2023. This is XIMEX TV, Social Media Streets, episode number 32, here on XIMEX TV, Zimbabwe Leading Trending Gossip TV. This was our last show here, last live show here on XIMEX TV. We hope 2023 will bring you guys new content, new new news. And yes, we want to expand this channel to more other things, to more bigger things. And I hope we're gonna be together here. And if you are new here, welcome to the channel. And please tell your friends to tell a friend to come here on XIMEX TV. To Batanyad's refresh, I'll give you guys my honest opinion, analysis also. So you can follow us here on XIMEX TV, YouTube, also on XIMEX TV Zimbabwe, on Facebook, and also on TikTok at XIMEX TV. Just go and look for us, follow us everywhere. And nyaya dzemastreets panapa pa XIMEX TV. So this is our last live show for the year 2022. We just want to wish you guys a happy new year 2023. Mwari wakuropafadzei, and pane zviro zvamunoita next year 2023. Remember kuti rudoga, love is blind, I understand, but let us not be obsessed murudo. And yes, maro enyika haperi, vanhu vakawanda sterek, and aushai wako ariko somewhere. So you don't have to spend more time uchichemara munhu aenda kana munhu ati haachakude. Let's not be obsessed marudo, because once you become obsessed, you end up doing funny things like kuuraya munhu, kuponda munhu, kutsvakira munhu matsotsi, kuita sei. Come on, let's not be in that kind of position because it's dangerous. And rudo runoita kuti vanhu vakwanise kuzosvika pakuita zvimwe zvinhu zvisingatarisike, like what happened to Boss Pango. That was unnecessary, unfortunate. A mother lost a child, a mother lost a son. Saka hazvinakidze so kuzonzi ndakashaya because angadai so. That's my own personal opinion. And kana zvaramba, and my red flags, munhu ngabva angosiwa ipapo. Kana unoti munhu uyu haasi kuita, usaramba uchingoshingirira zvisingaiti, and munhu ngaasiwe ipapo. It's over. Guys, XIMEX TV, Social Media Streets, thank you for listening and watching. Let's meet again next year, 2023.
Thank you guys for watching and listening. Bless up.